Forensic teams are carrying out an investigation after finding a mass grave in Syria's southern province of Dara. The remains of over 30 corpses were uncovered on Monday in the village of Isra, with the expected number of corpses believed to reach 70. Relatives said they initially had hopes they would find their loved ones in a prison. But we didn't find anyone and it broke our hearts. They were burned alive here after being doused in fuel, said Mohammed Ghazali at the mass grave site. Following the ouster of Bashar Assad's government earlier in the month, relatives of prisoners rushed to prisons all over Syria in hopes to find their loved ones. Syria's prisons have been infamous for their harsh conditions, and many locations were never identified before the fall of Assad. Torture was systematic according to human rights groups, whistleblowers, and former detainees. Secret executions have been reported at more than 24 facilities run by Syrian intelligence. At the mass grave in Isra, Musa al-Zuwaibi, the head of the village's health directorate, said some of the people whose remains were uncovered were executed by shooting in the head, in the eye, or by burning. The new authorities in Damascus have designated a hotline for people and ex-prisoners to identify locations and secret prisons used by Assad's government to find any trace of missing persons. Since the fall of Assad nearly 2 weeks ago, insurgents freed thousands of prisoners in cities including Aleppo, Homs, Hama, and Damascus. Syria's southern province of Dara is where the 2011 uprising against Assad's government first erupted. لحد الآن ما خلصت البحث. أي بس أنتوا احنا على أساس هذيك النهار تم التوافق على صيغة معينة. هاي الدكتور جرب هاي مسؤول عن مشروع هاي كنزل طيب صورها ابو هاي الكنزل واضح مضروبه خلاص نار محروف حرب يتم العافيه وسحبوا اهالينا من 2013 لل 2018. واتينا الان نشوف جثث اهالينا واخواننا، يعني كان عندنا امل احنا انه نلاقيهم بشي سجن سيدنا. هي عذراء، يعني حسره كبيره هي كانت، ما لقينا حدا. هسه هذا هم هون محروقين حرق، طبعا حرقوهم بنزين هم واحياء ابوه. في منهم حرق، في منهم اطلاق غارات ناريه، في منهم لقينا واحد برقبه الحبله شنق يعني، وهي يعني تصفيه بالراس بالعين، وفي حرق. Russian President Vladimir Putin said that his country's military had held strategic initiative on the battlefield in Ukraine this year. Speaking at a meeting with top military brass at the Defense Ministry, Putin added that 189 towns and villages had been liberated this year alone. Putin said that the planned deployment of U.S. intermediate-range missiles to Europe and Asia had raised new threats for Russia's security. He said that Russia will work on assets that would allow them to detect launches of such missiles and intercept them. At the same time, he said the country needs to launch serial production of Russian systems, specifically mentioning the Orshnik intermediate-range ballistic missile first used against Ukraine last month. In view of rising geopolitical tensions, we must take additional measures to ensure security of Russia and our allies, Putin said. We are doing it accurately and in a balanced way to avoid being drawn into a full-scale arms race. Defense Minister Andrei Belousov said that the military has been making steady gains in Ukraine. He claimed that Russian gains have accelerated recently,
with Russian forces capturing about 30 square kilometers of territory a day. Overall, since the start of the year, the Russian army has taken control of about 4,500 square kilometers. Belousov said that the Russian military has been getting a steady inflow of new soldiers, with about 1,200 contracts signed daily. Since the year's start, the military has signed contracts with more than 427,000 volunteer soldiers, he said. Благодаря профессионализму и мужеству наших воинов, героическому труду работников оборонных предприятий или поистине всенародной поддержки армии и флота, российские войска прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения. Только в текущем году освобождено 189 населенных пунктов. Офицеров, которые самоотверженно и стойко сражаются на передовой. Уже говорил сегодня о рисках, связанных с развертыванием США ракет средней дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы будем на такие угрозы комплексно реагировать. При этом важнейшая задача – обеспечить своевременное обнаружение старта таких ракет и их перехват. Одновременно нужно отладить все вопросы серийного производства и развертывания подобных ударных отечественных систем, в том числе и гиперзвуковых. Полученные в ходе специальной военной операции в боевую подготовку. В ближайшее время должен быть обеспечен серийный выпуск таких комплексов для защиты безопасности России и наших союзников. И это, безусловно, будет сделано. Эффективность демонстрирует накопительная ипотечная система. За 20 лет ее... Учитывая рост геополитической напряженности, мы вынуждены принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности России и наших союзников. Делаем это аккуратно и взвешенно, не втягиваясь в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию нашей страны. Вооруженные силы Российской Федерации прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения. В настоящее время среднесуточное продвижение войск значительно ускорилось и составляет порядка 30 квадратных километров. В этом году российскими войсками освобождено почти 4500 квадратных километров территории, занятой противником. Нацисты контролируют менее 1% территории Луганской Народной Республики. Совместно с регионами продолжается системная работа по комплектованию вооруженных сил. Только в этом году уже набрано свыше 427 тысяч военнослужащих по контракту. В среднем ежегодно заключают контракт более 1200 человек.